active participation in lighting of lab program. May I now request our dear students Miss A. Navya and Miss B. Laya come onto the dais and render the prayer. I request all the participants please stand up for the prayer. Excellent performance. I guess student friends, let us all give both the girls a big round of applause. Once again, good morning all of you. Good morning. Very good, very good. Respected dignitaries on the dais, very extraordinary resource person, great scientist, having a lot of exposure, not only in India, across the globe. Today's chief guest, Professor K.B.N garu, present. He has been serving as a pro chancellor to K.B.N University, Guntur. But we are all lucky enough to have the presence of that great scholar, eminent educationist, having a lot of exposure across the globe. His research activities, innovations in sciences, all his experience made him a great personality, and he is the pride and proud of our great India, not only to our Andhra Pradesh. Such a great personality we have as a chief guest today. On behalf of the K.B.N College, management, staff and students and all science faculty and students, and the all dear students and faculty attended here belongs to our sister organization, SKPB Hindu High School Committee, school children and staff, and Annapurna School staff and students. Okay. Rakesh Public School. We have one more great school, Rakesh Public School. My dear student friends and faculty friends who have attended here, on behalf of all the participants attended here, I extend my heartfelt invitation to our great scholar, eminent researcher and scientist, today's chief guest. He is none other than Professor K.B.N garu. On the eve of National Science Day celebrations, which have been taking place in our K.B.N College Autonomous, which is having 6,000 plus students, and the
biggest college in entire Krishna University area. In Krishna University area, Krishna district, we have 172 colleges. My dear student friends and participant friends, here we have 6,000 plus students pursuing intermediate, graduation and post-graduation in our college. I am very happy to share that out of 48,000 plus colleges in entire India, our K.B.N college autonomous ranked, stood 92nd rank out of 48,000 plus colleges. And then, having all the excellent qualifications and qualities, our college received Excellent College Award from the University Grants Commission of India. It is the rarest achievement, my dear participant friends. And then, we have autonomous status to our college. That means we can run the show of conducting examinations on our own, valuation on our own. Of course, papers are sent to the all top colleges, both in Telangana and Andhra Pradesh state, for valuation purpose. And declaring results is also done by our college only. That is the status of our K.B.N college autonomous. And then our college, already I told you, is giving 70 to 80% placements to all our graduate students and postgraduate students. That is a rare combination, my dear students and faculty friends. Nowhere you can see in entire Andhra Pradesh in general education scenario, 70 to 80% placements. By inviting 30 to 35 companies, top core software companies and industry people used to invite every year. Just this year, we have started our academic calendar in the month of November. From November to till date, we have placed 400 above students in different software companies and industries. That much importance we have been giving to the placements. That is the ultimate goal of the parents and student friends who have joined in our K.B.N college. My dear student friends. And then coming to today's event, National Science Day. Of course, majority students are very excellent and dynamic students, and seeing here, no doubt, for these expos, all these exhibitions, normally schools used to select very dynamic students like you. I feel and treat you all the students attended from the different colleges are like Kohinoor diamonds. You are all Kohinoor diamonds, my dear student friends. What you have done today is an extraordinary thing. Why? Because very soon, within very few minutes, you are going to witness the deliberations on science by our great resource person and chief guest, Professor K.S. Jagannatha Rao Garu. On par with you, we are also lucky enough, we have been sitting on the dais and off the dais, and some teacher friends are also there. Thanks to the teachers and the management of your concerned schools for taking initiative in bringing your dynamic students to have the lot of exposure on this great occasion.
regarding to the advances what have been taking in science and technology. My dear student friends, though I am a commerce man, having lot of exposure in commerce and management, I have zero in science. Of course, you are better than me. Even then, I have an idea. By having the lecture of this gentleman, which we have today, no doubt after completion of this inaugural session, we all came to know what is happening within India or across the globe. What are the advances taking place in science and technology? Where we are now? What we have to do furtherly to grab the more practical knowledge than theoretical knowledge? No doubt. As per our information, you are all bright students, securing 90 to 100% marks in your concerned subjects, especially in science subjects. That means you have 100% depth regarding to theoretical knowledge. But to compete with the present scenario, to compete with the global changes, worldwide changes, we have to turn our theoretical knowledge into practical knowledge. That is more required nowadays to the industry, to the business, to the software companies, wherever you go. After completion of your graduation or post-graduation, you are going to be placed in an excellent manner in a big company, maybe software company or other company. That's a different. But you should have the practical exposure. There you need to have the practical, technical exposure. That is more important. Getting marks, of course it is important somehow, but getting the practical exposure in science and technology is very important. So, on this important day, that is on National Science Day, in memory of our great scientist C.B.N. we have been celebrating this great festival across the country India. So, on this great occasion, I congratulate all the science department belongs to our K.B.N. College Autonomous under the able leadership of Dr. K.B.N. Madam, Head Department of Chemistry, also convener to the IPSC. Other friends belongs to Physics, headed by Nagabhushanam Garu, Electronics, Mr. Uday, and then Botany, Ali Basha, Mr. Ali Basha, and Zoology, of course, Chandu Basha is a very dearest student of our today's chief guest, a great scholar. So, we have the presence of Vice Principal of Science Sections, my dear old student, Mr. C.L. Ramesh, Senior Most Faculty Member in Computers Department. Also, we have the presence of our J. Panduranga Rao Garu, Senior Most Physics Lecturer. Other faculty members belong to different science groups. Being the head of the institution, I am very happy and proud to say, in entire Krishna University area, we have very fantastic
extraordinary, highly qualitative laboratories in our K.B.N. college. Of course, you might have seen or going to see those all physics, chemistry, botany, zoology labs. In addition that we have extraordinary botany museum and zoology museums with the rarest specimens, species. Definitely you have to see them, witness them. After experiencing, after seeing all those, you have to share all the things with our dear friends and family members. That is my sincere advice and request. I once again extend my heartfelt thanks to all the faculty, teacher friends who have come over from different schools by taking a lot of initiative to bring their children to our college. Thank you very much, my dear teacher friends who have come over here from different schools. Hats off to you all for your great thing. No doubt, with our leadership qualities, you have been motivated your students by bringing here. No doubt, your students are going to get maximum benefit here. Maximum practical knowledge here. So thank you very much for your support, my dear faculty friends. Now, I request he is my own student. I feel always proud of him. Belongs to computer department and vice principal to the science sections. I call upon Mr. P.R. Ramesh. Please give his valuable address on this occasion. Thank you. Thank you, sir. Good morning. అంటే కమింగ్ డేస్లో మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఎవరైతే మీ అక్కలు అందులో అక్కడ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారో నెక్స్ట్ జనరేషన్లో మీరు అక్కడ ఉండి ప్రెజెంట్ చేయాలి. అంటే యూ షుడ్ నో ఇట్లాగే పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో మీరు జాయిన్ అయ్యి మీరు కూడా మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చి అంటే సైన్స్లో నంబర్ 1 పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి. యాక్చువల్గా సార్ మన సార్ మన దగ్గర ఉన్న కేఎల్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చి మనకి ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి వచ్చారు, నాలెడ్జ్ ఇవ్వడానికి. అంటే మనకి ఎంత లక్కీ అంటే సార్కి మాస్టర్ చెప్తున్నారు మోర్ దాన్ 2000 సైటేషన్స్ ఉన్నాయి, పబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, పేపర్ పబ్లికేషన్స్, పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, నేను మంది చెప్తున్నారు. అంటే స్కూల్ డేస్లో మనకి వాటి గురించి పెద్ద అవగాహన ఉండదు. అంటే కొత్తగా రీసెర్చ్ చేసి న్యూ టెక్నాలజీ అంతా ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం, సైన్స్లో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది సార్ మనకి చెప్తారు, డాక్టర్ గారు. సో నెక్స్ట్ మీ జనరేషన్లో వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే సైన్స్లోకి ఇంపార్టెన్స్, సైన్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ తెలుసుకొని దాంట్లో మీరు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్ట్ లాగా వెళ్ళాలి అనేది, దానికి సంబంధించి మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి మీ సార్స్ మేడమ్స్ అందరూ ఇక్కడ మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. నేను కొంతమంది పిల్లలు చూశాను అక్కడ, దే కేమ్ విత్ నోట్ బుక్ అండ్ పెన్, వెరీ ఎంతూజియాస్టిక్. నేను అక్కడ జనం రష్గా ఉన్నా సరే సార్ అక్కడ ఏంటండి రాసుకుంటారు వాళ్ళు. అంటే దే వాంట్ టు that shows the interest towards that subject, science. On last page, back page boys uన్నారు. Add. And adika load anywhere. Right. వాడికి పుస్తకం ఉండదు, పేరు ఉండదు. Good boy. Right? నానా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నోట్ చేసుకోండి. Just about to make alert. Alert చేయడానికి. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మన కాలేజీలో అరౌండ్ 600-700 కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి, ల్యాబ్స్ అన్ని కూడా. అదర్ దాన్ దిస్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాటనీ, జువాలజీ, ఈ ల్యాబ్స్ కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్స్ లో మీకు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత డ్రోన్ పైలట్, అంటే మన కాలేజీలో డ్రోన్ టెక్నాలజీ సంబంధించి డిప్లొమా కోర్స్ కూడా ఉంది. మీరు పెళ్లిలో చూసుకుంటారు డ్రోన్ అనేది రివర్ వెళ్తుంటుంది అక్కడ. సో ఆ కోర్స్ కూడా మనం ఇక్కడ పెట్టారు. అగ్రికల్చర్ సైడ్ డ్రోన్ ఎలా యూజ్ చేయాలి వాటి గురించి కూడా మీకు అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అక్కడ. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జిబిషన్. ఈ సైన్స్ డే నాడు కొంత మీరు మెమరీ తీసుకోండి, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకోండి, సైన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి. మనకి డిఎస్టీ అని ఉంది, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని.
ప్యూర్ సైన్స్ అనే వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కాలర్షిప్లు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అక్కడ. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఎప్పుడైనా సరే మీ మేడమ్స్ కానీ వస్తే మా కాలేజీకి వీఆర్ హియర్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే, ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, my dear Ramesh, for your valuable advice and message to our dear student friends. Thank you very much. May I now invite our head of the department zoology, Dr. S.K. Chand Basha, head department of zoology, to introduce today's chief guest. Good morning to all. It's my privilege and honor to introduce one of the most pioneering scientists and researchers in the field of neurobiology. And today's chief guest, Professor K.B.N, sir, Co-Chancellor, K.B.N University. Regarding, actually, if we go by the sir's profile, it will take at least 1 hour. After cut short some important things, right? And sir did his PhD in zoology from Sri Venkateswara University. Then his research areas focus on global health, mental health policy, novel molecular neurodegenerative pathways and drug discovery. Sir has more than 150 publications and in the field of neurosciences and biochemistry like PNAs, PFP-based data, etc. He has invited more than 300 speeches all over the world and guided 20 PhD students. Regarding his fellows, Sir has like FAPFP, FAPS, FNASC, FRSP UK, FRSC UK, FTWS, and other designations. And previously served as CEO and Director of IndicaSat AIP. And regarding work experience, sir has acted as Honorary President and CEO of Zhongji Medical Institute, China, and Scientific Ambassador for 2 Newman Cancer Research Campaign, China, Methodist Research Institute, Texas, USA. And regarding his research grants, I just want to go with selected list, okay? DNA repair, MEF, Panama grant, 2011-17, Melo brain grant, Panama 2011 to till date, Gene for obesity, 2012-14, Synapse, Panama, TDP-40P toxicity, 2014-16, Movement Disorder Association, USA, DNA repair failure in Parkinson's disease. Then other research grants. And regarding memberships, SAR is an advisor for R&B campus, India, for the development of biological sciences, member of International Corporation, City of Knowledge, Panama, advisory board member, Minority Scholarship, University of Texas, member of National Bioethics Committee, Republic of Panama, and co-chairman workshop on natural products as Alzheimer's intervention molecular with or Jalta ISN meeting Korea. Then advisor to JSS University to develop biomedical sciences 2009 to present. Established the first depression brain bank in India and invited reviewer for American Association for Aging Research Grants and also for Parkinson's Disease Society for UK. Then he is the chairman of Symposium Brainstorm Session on Natural Neuroprotectants Targets and Validation, Thailand 2008 by competition actually. And regarding awards, SAR has so far 60 awards. He is the chief editor for JAD for special issue on translational neuroscience for Latin America 2020, guest editor for IJMS special issue, Panama President Honor, Chairman IPRO Latin America, TWS Membership Advisory, Fellow of World Academy of Sciences, ICG Digital Institute, Dr. Robert, Honor Nobel Laureate, bestowed as Distinguished Professor of IndicaSat AIP. And regarding the recent COVID issues, SAR have developed zero prevalence kit, viral transport solution, in-house prototype ventilators, in-house related ELISA tests and nutritional supplement to enhance immunity. That means he has done tremendous work regarding COVID action plan in the Panama. It's like, so far my knowledge, SAR has more than 250 publications and citations are about 10,000, and I have never seen such a person of caliber and of dynamism. I invite Professor K.B.N sir to deliver his talk, and it is our privilege to have Good afternoon, my dear friends. Good afternoon, sir. And my respects to Professor Director of and his team for excellent organization of the college, and building a leadership
patience, and you know how to ask questions, and you have also no barrier to make arguments. I start with my first experience. You know, when I was in India, we used to encourage lots of school kids to come to institutions like CFTRI, where we encourage lot of young people to come and interact and ask questions, spend a week with us. But my first experience when I went to Panama was different because I have a language barrier. They speak English. So I went to an exhibition like this, and then one girl who came to me asked me a question. The question is, sir, we use cell phone. Okay. I hear that we put here, here it affects the brain, and some of us put in the hand packet, so it affects the kidney. And she asked, sir, we won't talk near plants because we'll be talking. Plant is next to me. What plant is going to experience? This was a question asked by 8th standard student in Panama. For me, it is in 2012. Okay. For me, it's an astonishing question. You know that. So we started. I identified the girl and we gave a scholarship to the girl and make her to work on the project. So we gave 2 plants and make her to make a cell phone radiation. Now you keep the cell phone, keep ringing. And she found the plant which is exposed to cell phone radiation has grown little. But without cell phone radiation, plant was grown good. So what does it mean? Cell phone, radiation is going to affect the growth of the plant and things. So I was explaining her that you need to present your data, impact of cell phone on young people. Then you are growing, plant and then adult plant. You see differences. Such a question was asked and answered by a young student. And we published her work. She was only 8th grade student. So your wisdom has no barrier. What is important is you have to ask questions. We want you to ask questions. Don't listen, something, and don't feel if I ask question whether this question is right, this question is wrong. There is no right or wrong question. That everything is a question is a question. So we always want people to ask questions. Today, the National Science Day, which was started in 1987. So first, thing started and the discussion went through why we don't celebrate anything in the eve of Sir C.V. Raman, the first Nobel Prize winner in science in India. Imagine he got Nobel Prize in 1930. We celebrated only 87. So it took longer time to recognize ourselves, our talent. So this is a very important. What you learn from Sir C.V. Raman, because you are only young, many of you don't know. You know Abdul Kalam, because you hear about him, his inspiration for young people. But Sir C.V. Raman is a great observer, because his father is an expert. So he wants him to work as a revenue officer. So he got selected as a revenue officer. He went to Calcutta and he was the revenue chief there. But what happened? He doesn't want to do his revenue job. His mind is burning for science. So what he did, every evening after the job, he will go to Indian Institute of Cultivation of Science, one of the institutions in Calcutta, and he used to work. He used to work whole night. And that made him to think that revenue is not my job, so my job is science. So he transformed himself into scientific research. And that's how the important aspect of Raman is he has a great observation. That's important for young people. Whatever you see, you think different. Why like this? Why not like that? Both. Why and why not? This is very, very important. Mindset you have to develop. అంటే ప్రశ్న అడగాల అనే కోరిక మీలో ఎప్పుడు
కలుగుతుంది. అది గిన మీరు అడిగినారంటే యూ విల్ బి విన్నర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. రామన్ హ్యాస్ దట్ పవర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. సో మీరు సముద్రం సరిపోతారు అందరూ కదా. యూ లుక్ వెన్ యూ సీ నియర్ టు సీ ఇట్ ఇస్ నార్మల్ వాటర్, కరెక్ట్. బట్ నిలబడి చూస్తే ఇట్స్ a blue color and you see that sky and the ocean is together. మీరు ఎంత దూరం పోయినా కలవద్దు కదా, బట్ స్టిల్ యూ సీ దట్ ఈస్ హిస్ డిస్కవరీ. సో అంటే మన ఐకి డిఫరాక్షన్ పవర్ ఉంది. సో వాట్ హీ డెవలప్డ్ విత్ ఎ వెరీ స్మాల్ ఎక్విప్మెంట్, he developed a molecular diffraction of light and he published in 1920. Then he discovered the first one in 1928 on February 28. So that's why we celebrate National Science Day. That discovery made him to think differently, but he's a very simple man. Nobel Prize is the highest prize in the world, you know that. But even after the Nobel Prize, he was the director of Indian Institute of Science, one of the top institutions. మీకు ఎప్పుడైనా బెంగళూరు పోయే అవకాశం వస్తే ప్లీజ్ విజిట్ IISc. అక్కడ వెళ్ళి చూడండి. యూ విల్ సీ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ దే, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ కాలేజ్ నుంచి టూర్ వెళ్ళాలంటే వెళ్ళండి, బెంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వెళ్ళండి. దాట్ డైరెక్టర్ వాజ్ Sir C.V. Raman. Important ఏమంటే even he was a director, very little time he spent in office, rest of the time he spent in the science, in lab. Always he likes to surround by the people. ప్రతి వాళ్ళు అడగండి ప్రశ్న, let us discuss. So ఆయనతో ఉన్నంతసేపు you always inspired to talk. That is the Institute of Science we call energy. కదా మీకు మనమంతా కూర్చొని ఈరోజు అంతా రాత్రంతా మాట్లాడదామన్నా కూడా మీరు ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. ఎంతమంది నిద్రపోతారు? ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ పట్టుకొని ఇఫ్ వీ వాంట్ టు సాల్వ్, ఐ డోంట్ థింక్ సో నోబడీ విల్ స్లీప్. దట్ హ్యాపెండ్ విత్ కోవిడ్ హ్యాడ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇన్ పనామా ఐ వాజ్ హెడింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అప్పుడు ఏమైంది, కోవిడ్ టెస్ట్ చేస్తాం. సో స్వాబ్ తీసుకొని వీ పుట్ ఇన్ ఎ సొల్యూషన్. వాట్ హ్యాపెండ్ that time, whole world is crying for that. So in Panama we could not get swab, we could not get solution. So President of Panama called me and said, Rao, can you help me? Because tomorrow morning we have to do at least 3,000 tests. That night I am very proud of young girls, I called 11 young girls in my institute who are scientists and researchers. Because that is the curfew time, because of the COVID. I got a special permission. Okay. They worked from 6 o'clock till 4 o'clock, early morning, in the institute. And they created 4 copies of swab tests ready for the government of Panama. Imagine, there is no limit for the hard work and wisdom. That is Sir C.V. Raman lesson for India. That is, every one of you should think in that direction. As Vice Principal rightly pointed out, what you need is dream. That's what Abdul Kalam told. Dream for something to identify. ఏదో సాధించాలనే కళ, కోరిక మీలో కావాలి. అది కావాలంటే ఫస్ట్ యూ హావ్ టు రీడ్, యూ హావ్ టు లెర్న్ డిసిప్లిన్. ఓకే, ద థర్డ్ వన్ ఈ టైం. ప్రతిదీ పాయింట్ అవుట్ చేసుకొని, ఫోర్త్ వన్ రిలాక్స్, అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఈ 5 మీరు చేయగలిగితే విల్ బి రియల్లీ వండర్ఫుల్ స్టూడెంట్. I will tell you something about brains, because that's my fascinating area. Next slide. So this I told you about this, right? Next slide. This is the beautiful building of the institution I worked earlier in Mysore. It's one of the palaces of the Mysore. So it is the host of CFTRI, Central Food and Technology Research Institute. Why I want to tell you about brain? Because చాలా మంది పిల్లలు ప్రశ్నలు వేస్తున్నప్పుడు
చాలా ఇంటెలిజెంట్, నేను అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు సార్, వాళ్ళు జీనియస్, నాకు అంత లేదు అని ఆల్వేస్ యూ మేక్ ఎ కంపారిజన్. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హూ ఇస్ జీనియస్, హూ ఇస్ ఇంటెలిజెంట్, వాట్ యువర్ బ్రెయిన్ సేస్, వాట్ ఇస్ ద రియల్ ఫ్యాక్ట్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, మనకు హ్యూమన్ బాడీలో బ్రెయిన్ వెయిట్ వచ్చి 1.5 కిలోగ్రామ్. ఓకే, 1.5 కిలోగ్రామ్. మీకైనా నాకైనా ఇంకా మనకన్నా లావు ఉన్న వాళ్ళకైనా బ్రెయిన్ వెయిట్ విల్ నాట్ ఇంక్రీజ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ బాడీ వెయిట్. ఓకే, సో అందరికీ 1.5 కిలోగ్రామ్. కరెక్ట్. ప్రతి వాళ్ళకు వాల్యూమ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు యాక్టివిటీ కూడా సిమిలర్. కానీ ఆ యాక్టివిటీని మీరు ఇండ్యూస్ చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ యువర్ పవర్. సో నెక్స్ట్ మీరు బ్రెయిన్ చూస్తే ఇట్స్ ఎ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఆర్గాన్. మీ గురించి మీకు ఎంత తెలుసో తెలియదు కదా, మీ గురించి మీకే తెలియదు. మీ బ్రెయిన్ గురించి మీకు 20% మాత్రమే తెలుసు. అంటే మీ 80% ఆఫ్ బ్రెయిన్ అన్నోన్. మీరు ఒక సైంటిస్ట్ అయితే బ్రెయిన్ మీద రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటే దట్ మీన్స్ 80% is still open. కదా, look at number of cells in the brain, look at number of connections. ఒక్కొక్క సెల్ కు నంబర్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నన్ను చూస్తా ఉన్నారు, వింటా ఉన్నారు, మనసులో ఇంకో థింక్ చేస్తా ఉన్నారు, కానీ ప్రశ్న వేసుకుంటారు కదా. ఇది జరుగుతాను ఒకే ఫ్యూ నానో సెకండ్స్ జరుగుతాయి. సో దట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు achieve that because of your tremendous nature of your brain. Any defect in your connections of the brain will lead to problem. So what you need to have is a healthy aging. You should live very healthy aging for your life. Okay, next. For example, in your brain you have 7 intelligences. So you have a mathematical vision, you have a musical, language, అంటే మీరు కవిత్వం చెప్పొచ్చు, ఇంకోటి చేయొచ్చు, imagination in your thoughts. So you have a power, you have a power of imagination, you have a power of music, you have a power of mathematics, you have a power of physical thinking. But your biggest problem for human is intrapersonal relation. అంటే మన గురించి మనమే ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటాం. వి డోంట్ నో అవర్ సెల్ఫ్ కదా. మన గురించి మనకు తెలియనప్పుడు మనమే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవడము, లేకపోతే మనం ఛాలెంజెస్ ఇచ్చినా చేయకపోవడము ఇంట్రాపర్సనల్. అది అట్లా కాకుండా ఫ్రెండ్స్తోనూ కమ్యూనిటీతోనూ మనం డీల్ అవ్వం. ఎప్పుడు కూడా ఎనిమిటీస్, ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. దట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ యువర్ బ్రెయిన్, మైండ్. That all influences your brain. అందుకనే I don't know how many of you read papers. Every year they announce happy countries in the world. అంటే ఏ దేశంలో happiness get food. You know that India never reached happy country in the world. No, the small countries. For example, the Panama I came from was number 2 in the world. Finland is number 1 in the world. ఎందుకంటే they were trying to focus, they trying to adjust. Your life is your life కదా. You are not going to worry about me or anybody. This is not going to make any difference in your life. So that thinking is very, very important in your. That's why God has given you a 7th personality. I will tell you why I use the word God in the next part. మన 1.5 కిలోగ్రామ్ బ్రెయిన్ లో మనకు లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ అంటే మీరు చూడాలన్నా, వినాలన్నా, థింక్ చేయాలన్నా, నడవాలన్నా, కరెక్ట్ గా పడుకోవాలన్నా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ కంట్రోల్డ్ బై డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మెమోరీస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు నాకు చూస్తాను, నేను వినింది రిజిస్టర్ చేస్తాను. ఆఫ్టర్ 1 year ఇఫ్ ఐ కమ్ బ్యాక్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ వాట్ ఐ స్పోక్. That you are going to keep your memory in the front region of the brain, cortical region. అది గిన మీరు ఏ మెమరీ అయినా గుడ్ మెమరీస్ అంటాం,
sweet memories అంటాం. Only bad memories you can remove. You don't need to waste your, this is a computer, like computer. Professor might have already taught you. Remove bad memories, keep sweet memories in your brain. దీనికి lot of scientists in the world trying to work. మీరు experience చేసిందా? Somebody has a stroke problem, somebody has an injury, head injury, you take them to hospital, they do a MRI, అని చేస్తారు కదా. They want to know where the damage happened. Why I always tell people, be careful about your brain, because any damage you are going to cause by any accident, even internal trauma, అంటే ఏమి ఎవరు కొట్టే పడలేదు, మెప్పుల్లో డీప్గా అక్కడ హర్ట్ చేయగలిగితే they could kill your brain. So you should always be very active. Keep yourself what is good, what is bad. Brain has that power. కానీ brain ను మీరు యూజ్ చేసుకుని కంట్రోల్ కెపాసిటీ మీకు. That's very important. Next. మీరు చూస్తే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లైఫ్ ఏమి? రిలాక్స్, రిటెన్షన్, మెమరైజేషన్ కదా. అంటే మనం ఎప్పుడు ఏమంటాము, ఓ ఐఎమ్ స్ట్రెస్, నో ఐ నీడ్ రిలాక్సేషన్. వాట్ ఈస్ మెంటల్ స్ట్రెస్? స్ట్రెస్ ఇస్ ఎ ఫిజికల్ కదా. మీ అందరినీ 4 రోజులు పరిగెత్తిస్తాం. సో యూ ఫీల్ టైర్డ్ బికాస్ యూ వాంట్ ఈట్, యూ వాంట్ షుగర్ కదా. డూ యూ బ్రెయిన్ స్ట్రెస్? ఉండదు. ఎందుకు చెప్తాను? నెక్స్ట్ లుక్ అట్ దిస్ లైఫ్. బ్రెయిన్ చిన్న పిల్లలు ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రెస్ ఉండి మీకు అక్కడ చూస్తే రెడ్ కలర్ ఉంది కదా. రెడ్ కలర్ ఇండికేట్స్ యువర్ ఆక్సిజనేషన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. అంటే మీలాంటి చిన్నపిల్లలు 30 ఏళ్ల వరకు కూడా మీ బ్రెయిన్ ఏజ్ కాదు. దట్ మీన్స్ మీరు ఏజ్ అవుతా ఉంటారు, కానీ మీ బ్రెయిన్ ఆల్వేస్ క్యాన్ టిల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30. అంటే మీ టిల్ ఏజ్ ఆఫ్ 30 యూ కెన్ ఛాలెంజ్ ఎనీథింగ్ టు యంగ్ చిల్డ్రన్. అందుకనే మెనీ డిస్కవరీస్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ యంగ్ పీపుల్. యు నో దట్. ఈరోజు స్టార్ట్అప్ అనండి, ఇన్నోవేషన్స్, న్యూ ఐడియాస్ ఎక్కడ చూస్తున్నాయి? దట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ మెనీ యంగ్ చిల్డ్రన్ హు ఆస్క్ బెస్ట్ క్వశ్చన్స్. దట్స్ ద డ్రైవ్. ఆ ప్రశ్న అడగాలనే ఆవేశం వాళ్ళకు ఉండాలి కదా. సో లెక్చర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. లెక్చర్ వీ కెన్ గివ్, బట్ దట్స్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ యువర్ క్వశ్చన్స్. దట్స్ వై అప్ టు ఏజ్ ఆఫ్ 30 years there is no stress for anyone. చాలా మంది వస్తారు, సార్ ఐ యామ్ స్ట్రెస్డ్. యు నో వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ ఫర్ స్ట్రెస్? ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ టెల్ మీ. ఏమి తింటే స్ట్రెస్ తగ్గుతుంది? ఎనీవన్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్? That's easy medicine. It's a banana. Okay? Whenever you feel kind of stress, you want to relax, take a banana, eat, because it has potassium. You know? Banana, na room lo banana పెట్టుకునేవాడిని. ఎవరైనా అనిపిస్తే సార్ నాకు స్ట్రెస్ అవుతుంది, తీసుకో బనానా తింటుకోండి. So that is the best medicine. You know? So that is what you have to understand. There is no stress for you. మీరు నా చాలా స్ట్రెస్ అయిపోయినాను, లేదా ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర మాకు చాలా స్ట్రెస్ ఉందంటే మీరు చెప్పేది అబద్ధం. ఎందుకంటే మీరు మేనేజ్ చేసుకోలేదు. యు ఆర్ నాట్ మేనేజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్స్ వై యు ఆర్ ఫీలింగ్. అదర్వైజ్ యు ఆర్ నో స్ట్రెస్ బికాజ్ యువర్ బ్రెయిన్ ఇస్ యంగ్ కదా. దిస్ ఇస్ వాట్ యు సే. స్ట్రెస్ అంటే మిమ్మల్ని అన్ని విధాలుగా పట్టించుతారు కదా. అంటే మీ ఫైనాన్షియలీ, ఫిజికలీ, మెంటలీ అన్నీ కూడా మేము అంటే దెన్ ఫీల్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్లో ఏం జరుగుతుంది మీలో? నంబర్ 1 వస్తారు స్ట్రెస్, నాకు చాలా స్ట్రెస్ అంటారు. సరే ఏమేమో నీ ప్రాబ్లం అంటే, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు సార్, బాగా తింటాను, నిద్రపోతాను, నాకేం ఇష్యూ లేదు. మనకి స్ట్రెస్ ఎక్కడ? స్ట్రెస్ యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ స్లీప్. మెనీ ఆఫ్ యూ కెనాట్ స్లీప్ ప్రాబ్లమ్. తర్వాత నిద్రపోతాను, ఇంటర్మీడియట్ స్లీప్ అంటాం, అంటే మధ్యలో లేచిపోతాం, మధ్య మధ్య ఏదో వెళ్ళిపోవచ్చు. Then you are going through that process. So many of the people have heart to beat. భయం అయినప్పుడు మీ heart beat పెరుగుతుంది కదా.
సో అవి మీరు ఫీల్ అవుతారు. అలాంటివి మామూలుగా వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్ యూ హ్యావ్ దట్ కండిషన్. మామూలుగా రాదండి. కాబట్టి మీకు ఇప్పుడు ఈ 5 విషయాలు తెలుసు కాబట్టి యూ నో హౌ టు రిలాక్స్. వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే టు రిలాక్స్? లిసన్ టు మ్యూజిక్. టాక్ టు యువర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏమిటి తెలుసా? మనం ఏ దాన్నైతే గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటామో దాన్ని తగ్గించడానికి మీకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చే మనిషి గుడ్ ఫ్రెండ్. అంతేగాని మీరు కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటే అవును ఈ ప్రాబ్లం నీకు ఇది అవుతుంది అని ఇంకా మీ మీద ప్రెషర్ పెడతా ఉంటే గుడ్ ఫ్రెండ్. డోంట్ టాక్ టు దెమ్. యు హావ్ టు టాక్ టు సంబడి హూ విల్ గివ్ యూ ఎ గుడ్ అడ్వైస్. దట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గో ఫర్ ఎ వాక్. Take 2 bananas, eat. You feel sleepy. So you know how to manage the stress. You don't know to go through drugs and other things. Okay? Next. మీ బ్రెయిన్ లో మీరు చేసే ప్రతి పనికి కూడా చేంజెస్ ఉన్నాయి. కెమికల్ చేంజెస్ అయినాయి. అందుకనే మీరు చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా పాజిటివ్ మైండ్ లోనే చేయండి. So that you will have a positive chemical changes in the brain. That's what we call healthy aging brain and all. Chala mandi 90 years, 95 years ఉంటారు. Ask them the history, they will tell about Mahatma Gandhi. They will tell many things. You know? So in Panama we have people 104, 198. You invite them for a party, you know, when we used to do a brain awareness week for those old people. They come and tell every part of history of Panama. And they never take anybody help. And they will, because Panama has a culture of drinking wine, so they take wine and they will dance and they will enjoy time and go. 104 years. ఇప్పుడు మనం 65 ఉంటాం ఇండియాలో. వాట్ ఈస్ అవర్ ప్రాబ్లం? మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అంతా ఉంటారు కదా, వాళ్ళు లేస్తానే నా మనవరాలు కాఫీ ఇవ్వాలా కదా, కొడుకు నాకు ఇది చేయాలా, because we think 65 I am aged కదా, I am demanding. 65 లేస్ నడవచ్చు కదా, లేస్ చేయొచ్చు కానీ చేయము, ఎందుకంటే అది డిమాండింగ్. ఈ ఏజ్ వచ్చింది నాకు వీళ్ళంతా చేయాలి. దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ కదా. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో బ్రేక్ అయితే పిల్లలు చూస్తారు, చూడడం లేదు, మనవాడు చూడడం లేదు, ఎందుకంటే పీపుల్ థింక్ లైక్ దాట్. సో దోస్ ఆర్ ది కెమికల్ ఇంప్రెషన్స్ హ్యాపెన్. మీరు చేసే ప్రతి ఆలోచన యువర్ బ్రెయిన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంప్రెస్. మీకు ఈ స్ట్రెస్ మీరు మేనేజ్ చేసుకోకుండా మీ బ్రెయిన్ మీరు ఉపయోగించకుండా నెగటివ్ థింకింగ్ వస్తే మీకు ఇవన్నీ వస్తాయి ప్రాబ్లమ్స్. ఫస్ట్ వన్ మీరు అన్ని చూస్తే గాసిప్ సిండ్రోమ్ అంటే మీరు ఉన్నా లేకపోయినా దాని గురించి మాట్లాడతారు, ఇక్కడ ఆనందం కదా, అది ఇట్లయింది ఇదట్లయింది ఎవరు చెప్తారు. మీరు మీ ఫ్యామిలీస్ చూస్తూ ఉంటారు అవన్నీ. చాలా మంది ఊరికే అది ఏమి ఉండదు అక్కడ, అయ్యో మనకి ఇదంతా జరిగిపోయింది, అది ఏమి జరిగింది అంటే గాసిప్ ఇమాజినేషన్, ఎందుకంటే సాటిస్ఫాక్షన్. వాళ్ళు సెల్ఫ్ టాకింగ్ మీరు చాలా మంది చూస్తారు, నన్ను చుట్టూ పోతాడు మాట్లాడతాం, వాళ్ళే వాళ్ళు మాట్లాడతాం, అదొక సాటిస్ఫాక్షన్. యు నో దట్ బికాస్ వితౌట్ స్ట్రెస్ కండిషన్ రిలాక్సేషన్ వాళ్ళు తప్పని కాదు. కానీ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే కొంతమంది క్రిటిసిజం, మీరు ఏమన్నా చేయండి, లేదు సార్ ఇది చేయలేదు, ఇది మంచిది కాదు అన్ని ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పండి, దే టాక్ నెగిటివ్. అండ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ ఐసోలేషన్. కొంతమంది నాకు ఇష్టమే లేదు ఇది కూడా పోయి దూరం కూర్చోలేదు. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ అవాయిడెన్స్, ఎవరు వచ్చినా కలవరు. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ మీరు మీద కంట్రోల్ చేయలేకపోతే విల్ బికమ్ అడాప్టేషన్, మీ బాడీలో మీకు అడాప్టేషన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఎమోషన్ మీరు కంట్రోల్ చేసుకోకపోతే యూ విల్ నెవర్ స్మైల్. మీరు ఏ రోజైతే స్మైల్ చేయలేదో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ రియలీ అండర్ ప్రాబ్లమ్. నేను ఎవరు అందుకే అంటాను, వచ్చి సార్ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ప్లీజ్ స్మైల్ అంటే మీ ఫేస్ ఈ మాదిరి ఉందనుకో, ఐ నో యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ స్మైల్ యూ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు ఈ మాదిరి ఉంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఏజ్ ఫాస్ట్. ఫస్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ సూన్. ఇట్లాంటి ఫేస్ పెట్టాలంటే ఇమాజిన్ చేయండి, మీ మజిల్స్ ఎట్లా పట్టేస్తాయి, మీ మజిల్స్, మీ ఐస్, ఇమాజిన్ దట్ కే ద ఫేస్ యూ హావ్ టు కీప్.
అదే స్మైల్ చేస్తే ఎంత రిలాక్స్ ఉంటుంది. అండ్ వై ఐ వాంట్ స్మైల్, బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లివ్ లాంగర్, యు నో దట్. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండండి, మీరు చాలా ఏళ్ళు బతుకుతారు. ఐ గివ్ గ్యారెంటీ, బికాస్ దట్ ఈస్ గివ్ హ్యాపీనెస్. హ్యాపీనెస్ లేకపోతే స్మైల్ రాదు కదా. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు క్రై అండ్ స్మైల్, యు నో దట్. నవ్వడం సులభం కాదు కదా. నవ్వడము ఏడవడము రెండు కూడా ఆర్ నాట్ యువర్ కంట్రోల్, యువర్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ట్రికీ. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, వెన్ యూ డోంట్ ఆర్గనైజ్ కదా. అన్ని ఒక టైం పెట్టుకోకుండా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ టైమింగ్ లేకుండా చేసుకుంటే యూ గెట్ ఇన్ టు స్ట్రెస్. అదే మీరు ఆర్గనైజ్ చేసుకొని నీట్గా బుక్లు అరేంజ్ చేసుకొని నీట్గా పెన్ అరేంజ్ చేసుకొని అన్ని పెట్టుకోండి, వై విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లం కదా. ఇప్పుడు సార్ చెప్తున్నప్పుడు పాఠం మీరు ఫుల్గా వినేసి క్వశ్చన్లు వేయండి, హౌ మచ్ హ్యాపీనెస్ యూ గెట్ కదా. అర్థం పాఠం ఇక్కడ పెట్టి అర్థం ఎక్కువ చోట మనసు పెట్టుకుంటే యూ లూజ్ దట్, ఎందుకంటే మీకు ఆ మైండ్ సెట్ రాదు. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఆర్గనైజేషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అనుకుంటారు ఇది ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అని. ఇమాజిన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ యువర్ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ. మీ బ్రెయిన్ లో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి ఇవన్నీ కూడా. సో యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ వెన్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ యువర్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ యువర్ యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్, చాలా మంది చూస్తాం మనం, we have a problem, you know that, brain disorders, depression kada, and you become depressed and one time you thought you want to die kada, suicide chesukovalane కోరిక వస్తుంది కదా. సో when people have that mindset, then you become sensitive. So when you don't control your activities, you become susceptible. ఎప్పుడు మనకు అలాంటి నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ వస్తాయంటే వెన్ యూ లూజ్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. ఇప్పుడు మన మీద మన కంట్రోల్ లేకపోతే యూ గెట్ ఇన్ టు ప్రాబ్లమ్. సో యూ షుడ్ నో హౌ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్, బికాస్ యువర్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూ థింక్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్, హూ ఇస్ ది హీరో ఆఫ్ యువర్ బాడీ? యూ కదా. ఐఎమ్ నాట్ యువర్ హీరో ఆఫ్ యువర్ బాడీ, యు ఆర్ ది హీరో ఆఫ్ యువర్ బాడీ. సో యూ హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. దట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు make your decisions, planning your life, everything I think. I see many times, you know, newspaper, somebody die because somebody don't love, somebody die because some teacher scolded. Why should you die? It's your life, kada. You are living by yourself. So you should always that courage to face. Nenu, I ane power meedo raavali. సో మీలో బ్రెయిన్ లో కింద మీరు సరిగ్గా కంట్రోల్ చేయకపోతే when you become 60 years your brain has going to have problems. So you get into memory loss, you get into Alzheimer's disease. Many people would have seen Parkinson's disease. They are not able to control their hand. You cannot hold a coffee, you know that. And you don't have good medicines to control everything. Brain has such a complex issue. You don't have any medicine to control some of your psychiatric problems. So you should be very careful on your brain activity. This is how, if you think happy, very active, you see on the one with the red and yellow lines, you see your oxygenation, brain is very good. That means your brain is very active. If you are not thinking properly, if you are making issues and your brain is not properly organized, then you see on the other side very limited activity. Andukane, when you are young students, you should know how to put multiple things. You should be able to play, you should be able to sing songs, you should be able to do computer work, you should be able to mathematics, you can debate, you can ask questions, you can ask many things. So because you have that ability, if you do that for multiple things, your brain oxygenation is very, very good. Next. So, next. Very important. చాలా మంది మీరు ఇంకా పిల్లలు మీరు వింటా ఉంటారు ఏమనంటే, ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్ గాయ్.
చాలా మంది అంటారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దట్. సో డిస్బిలీఫ్ అంట, ఒకరిని నమ్మకలేకపోవడం కదా, దానివల్ల ఏమి నష్టము అని క్వశ్చన్ కదా. We have done some studies. If you don't believe someone, you are putting an imprinting on your brain. You are put on one number, I am happy. But you are putting that in your mind, it make a change the chemical part. So you should always be more open mind. Don't reserve yourself. You చేసే ప్రతి పని, ప్రతి థింకింగ్, ప్రతి ఎబిలిటీ నీ బ్రెయిన్ రిఫ్రెష్ చేస్తుంది. Okay? Next. So another one is why we should have friends. You know that now in the world, every parent have only one child. Maximum two. Correct? If you are one child, you know the problem. You don't have anyone to explain, fight, share your emotions. Correct? Why we should have friends? You can go sit in a forest and be happy. Last two what you are seeing in COVID? What experience you have made in COVID? You miss your friends. You miss many things. Pani puri, masala puri, baita puri tini. You used to enjoy because it's not you are going to eat food. Kani meer baita పెట్టినప్పుడు you are going to see people. You are going to talk to people. Unke తినరు కదా. You talk to the guy who is selling pani puri to you. No? So you experience. Togetherness లేకపోతే you will develop your hypertension in future. So togetherness very important. అందుకనే friends, parents తో మాట్లాడటము ఇవన్నీ కూడా expression of your ideas is very very important. The important, do you believe God? Next. ఎందుకు మనం టెంపుల్ వెళ్తాం? Why we pray? Either go church, masjid, anywhere. Why do we pray? Prayer keeps you intact. And you think there is somebody who is guiding you. You think there is something which is helping you to do that. That's why these things are very very important. Those people, it's not just I am telling a story. Because when you do it, you can check your heartbeat. People did your fMRI scans. People did research on that. They found that how this is going to influence your brain and other things. When you have a problem with the depression, because when I was in Mysore, we built a depression brain bank. We see young people come with a problem. And when we know the suicidal symptoms, we always tell the people to be careful. And our main question, you won't jump into Krishna river. You don't jump now. People want to live. కానీ ఎందుకు కొంతమంది ఆ suicidal symptom పోతారు? So there is a suicidal brain bank we have built first time in Asia, and then we made a study. We know that people program their brain. Many program జరుగుతాం. అందుకనే you need counseling, you need expression of your feeling. మీరు ఎప్పుడైతే మీ మనసులో ఉన్న మాటను బయట చెప్పగలరో you are the healthy person. మీరు మీ మనసులో ఉన్న మాటని ఎప్పుడు చెప్పలేకపోతారో you have a problem. Okay? మీరు ఎప్పుడు చెప్పలేరో మీరు నవ్వలేరు. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఫ్రెండ్స్ సరిగ్గా నవ్వకుండా నేను చూపించిన ఆ పిక్చర్ మాత్రం ఎప్పుడైనా ఉంటే అలా tell him that you have a problem. Make people to smile. Make them to speak. That's very important. This is one important slide which I would like to show before I end my talk. మీకు కోరికలు ఉంటాయి కదా. ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ is very important కదా. బట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కోరిక. ఒకరికి గులాబ్ జామ్ తినాలని కోరిక, ఒకరికి రసగుల్లా కోరిక, ఒకరికి పానీపూరి కోరిక కదా. ఇట్లా మీకు రకరకాల కోరికలు ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఈ కోరిక కదా? మీరు తినాలా? ఎందుకంటే నీకు వేరే పెడితే తింటారు. అది ఆ టైంలో అది తింటేనే సాటిస్ఫాక్షన్ కదా. సో యువర్ బ్రెయిన్ అంటే మీకు ఆ మనసులో ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు తినాలని
భోజనం టైం అవుతాను కాబట్టి మీకు అంతే కోరికలు వచ్చినాయి కదా. ఇవి వచ్చినప్పుడు మీ బ్రెయిన్లో యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నేను మీ అందరినీ కూర్చోబెట్టి రెడీ చేస్తే మీ అందరికీ ఆకలి ఉంది కదా. ఇప్పుడు మీరు అందరూ తినాలని రెడీగా ఉన్నారు కానీ అంటే మీ బ్రెయిన్లో అందరికీ ఒకే చోట యాక్టివేట్ కదా. కానీ అట్లుండదు. ఎందుకంటే అక్కడ అమ్మాయిని కొట్టుంది, నేను పప్పు తినాలి, ఇంకోరు అంటారు నేను ఇది తినాలి. ఇట్లా మీరు రకరకాలుగా మీరు అనిపించడం వల్ల మీ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీస్ అయ్యి అంటే మీ డిజైర్స్ డిక్టేటెడ్ బై బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ. అందుకని కోరికలు అనేది మీరు చాలా జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయాలి. ఇట్ అఫెక్ట్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ది బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ. ఓకే, so this is the whole story of discoveries in the brain. And I am telling you one story of the discoveries in the brain. So as young students, you have a capacity to ask questions. Okay, as young students, you have a capacity to organize yourself. As young students, you have liberty to ask questions. మీకు ఎన్ని పవర్ ఉందన్నమాట. వాట్ యు నీడ్ ఈస్ ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మైండ్, ప్లీజ్ ఓపెన్ అప్ యువర్ థింకింగ్. Never feel stress. There is no stress for young people. Okay. With these things, I would like to say that we want to introduce a summer program in K.B.N University. Probably in next coming few months, we want to encourage many of you young people to come to university and then do research. Like that little girl asked me in Panama, but you should come with a problem. Then only we give scholarship. Okay. మీలో క్వశ్చన్ మీరే వేసుకున్నారో ఆ వర్క్ మీరే చేయాలి. వీ డోంట్ గివ్ యూ ప్రాబ్లం. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ వీ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు ఆల్ ది స్టూడెంట్స్. ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ క్వశ్చన్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మైండ్, ఫీల్ ఫ్రీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Please come forward. Any question? Either relating to the brain functionaries or other things also you can ask. Anything you ask. You should come out. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగితే వాళ్ళకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు. Guru garu listen. I'll give gift. Are rano. Mic తీసుకో. Gift is for only students, sir. ఐకంట తీసుకెళ్ళు. అశోక్ మైక్ సార్. ఇంత లోపల సార్ అడిగేంత లోపల ఎవరైనా ఒకరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే సార్, ఆగే సైన్స్ టీచర్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్సెల్ఫ్. ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ సార్. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈ K.B.N కాలేజీలోకి ఎంటర్ అవడం అంటేనే చాలా ఆనందదాయకమైన విషయం. మనం టీవీలో చూస్తూ ఉంటాం, కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి, కేతో మొదలవుతుంది. K.B.N కాలేజీ కూడా కేతోనే మొదలవుతుంది. వన్ టాప్ ఇది ఒక మిషన్, ఎడ్యుకేషన్ మిషన్. 1992లో అనుకుంటాను. 1 minute సార్. 1992 ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ MA హిందీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడం కోసం నేను ఈ కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఫస్ట్ టైం మై లైఫ్. అప్పుడు ఏమనుకున్నానంటే ఈ కాలేజీలో నేను చదవలేకపోయాను, కానీ ఇంకేదైనా అవకాశం వస్తుందా లేదో అనుకున్నాను. కానీ ఇదే కాలేజీ ఎదురుగా ఉన్న అన్నపూర్ణాదేవి స్కూల్లోని NS అసిస్టెంట్గా, హిందీ టీచర్గా ఎంతో మంది విద్యార్థుల్ని ఈ కాలేజీకి పంపించి ఈ కాలేజీలో ఉన్న టాప్ లెవెల్లో ఉన్న విద్యార్థులకి నేను కూడా ఒక టీచర్గా చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను. వై నాగరామారావు, SCA బయాలజీ. Thank you very much, sir, for your good words. Thank you very much once again for your encouragement. థ్యాంక్ యూ సార్. మేము మీకు ఎంకరేజ్ చేయడం కన్నా కూడా మీ యొక్క సద్గుణాలు చెప్పాలంటే ఒక చిన్న విషయం. లాస్ట్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్ టాపర్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ దివ్య నాగిని, వెరీ పూరెస్ట్ స్టూడెంట్. ఇంటర్లో చదవడానికి మీరు సీట్ ఇచ్చారు, కానీ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను మా కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారు మీ మేనేజ్మెంట్ సంప్రదిస్తే ప్లీజ్ కోచింగ్కి మాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. వన్స్ అగైన్ ఐ థాంక్ యూ ఫర్ మేనేజ్మెంట్. Okay, hereafter
all the time you please extend your support. Thank you, sir. Poor students, we are ready to spare anything, whatever you need, sir. Thank you very much. Right, sir? Now, my doubt or question. Brain weight. Sir, జెంట్స్లో వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ వెయిట్, లేడీస్లో బ్రెయిన్ వెయిట్ తక్కువగా ఉంటుందని మా సబ్జెక్ట్లో నేను టీచ్ చేసే టాపిక్. Weight is less than the weight from. Actually, gents లో కానీ ladies లో కానీ weight difference ఉండదు. Okay, it is the same 1.5 kilogram. ఫంక్షనాలిటీలో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ దగ్గర మనం బ్రెయిన్ తీస్తే రెండు ఉన్నాయి మనం రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. సో మనకు హెమిస్ఫియర్స్ అంటాము. సో మనకు రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ లో డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గర్ల్స్ హ్యావ్ ఎ మోర్ యాక్టివ్ రీజన్స్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. వాళ్ళు మల్టిపుల్ కాంప్లెక్స్ చేసినంత వాయిస్ చేయలేదు. బికాజ్ యూ హ్యావ్ సమ్ టెంపర్మెంట్ డూయింగ్ దట్. కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం మీరు చేసినంత సులభంగా వాయిస్ చేయలేదు. సో దోస్ ఆర్ ది డిఫరెన్సెస్. Okay, sir, I am satisfied your answer, but one more question. Nowadays, now in 10th class LS, same point is there, sir. The brain weight is less than the gents. Female weight, female brain less than the gents. 1.370 for female, 1.5 for male అని చెప్పి టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రింట్ అయింది. జస్ట్ మేమేం చేస్తున్నాము, ఎక్కడ చూస్తుంది దాన్ని అలా ఫాలో అవుతూ ఉన్నాం. బట్ ఇన్ యువర్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ దిస్ సైన్స్ డే నా బ్రెయిన్లో క్లాస్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ మీ యొక్క ప్రెసెన్స్. మేము అందుకే చెప్తాం, there is no difference between thinking, intelligence or ability between a man and a woman or a girl and boy. Both have equal potential. What you have to use the potential. Okay? So I expect one question from the student. First question, ఎవరు అడుగుతారో వాళ్ళకి give this. Okay, thank you, sir. Thank you.
ఎందుకమ్మా సరిగ్గా చదవలేకపోయినావు, ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటే మీ మీద ప్రాబ్లం చెప్పు. ఇక్కడ సార్ అడిగేది ఏమి, ప్రాబ్లం ఏమి అని అడుగుతాను కదా. కాబట్టి నువ్వు ప్రాబ్లమే చెప్తావు. కానీ నేను చాలా సంతోషంగా